A very warm good morning to one and all here. Yes, good morning to one and all. Welcome to yet another live session on speaking from Tiju's Academy, Mavelikira. And I am here, Varsha, with you to have a discussion on a role play card based on panic attack. Yes, hello everyone, good morning. Yes, happy to see the same faces coming, the same names coming again. Very good morning to one and all. Yes, so just like I mentioned, today we are going to have a discussion on a role play card based on the topic panic attack. Panic attack ne base ചെയ്തിട്ടൊരു റോൾ പ്ലേ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി കാണപ്പെടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ തോട്ട് ഓഫ് ഡൂയിങ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ റോൾ പ്ലേ ടുഡേ. So I hope everyone is ready. Yes, a few people are joining. Let them join. For the time being, നമുക്ക് എന്താണ് സിനാരിയോ ആൻഡ് എന്താണ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാം. Okay? Yes, I'm just moving on. So the setting given here is a community health center. Okay, and in the scenario, it's been mentioned that you see an 18-year-old patient who is in his or her last year of high school. He or she is worried about an approaching examination and is having panic attacks. He or she is seeing you for advice on how to manage them. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ്. ആരാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷണൽ പാർട്ട്ണർ ആരാണ്? വി ഹാവ് ടു മേക്ക് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് തിങ് ബിക്കോസ് ദി ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻറ്റ് ഇസ് an 18-year-old patient. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും, വെൻ യു ഹാവിങ് എ കോൺവെർസേഷൻ ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഫോർ ദ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് യു ഗോയിങ് ടു ഹാവ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് വിത്ത്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കോൺവെർസേഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടീനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കും, ആ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു കോൺവെർസേഷൻ ആയിരിക്കണം. നോട്ട് ലൈക്ക് എ മെച്ചുവേർഡ് പേഴ്സൺ. ആൻഡ് വി കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദി സിറ്റുവേഷൻ ഗിവൻ ഹിയർ ഇസ് ഓൾസോ എ കോമൺ തിങ്. Students having anxiety before their examination. So how impactfully you are managing the situation. OET speaking എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ആണല്ലേ. ആൻഡ് അവിടെയും എപ്പോഴും നമുക്കൊരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അവർ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്? വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് എ ജസ്റ്റ് 18-year-old guy or a girl or a boy. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, നമുക്കതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് ആദ്യമേ അവെയറാക്കി കൊടുക്കണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് ലൈക്ക് ഹൗ ടു മാനേജ് ദ സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിരിക്കും. So I hope you people will be doing the same, and there are certain things which we need to focus on. Always look for the target audience whenever you're speaking, not with just this role play card. ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ കോൺവേഴ്സ് ചെയ്താലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ്. അതിന് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത്, ലീഡ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ മെൻഷൻ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ്. സോ ഹൂ ആർ യു ഹിയർ? What is your designation? Let's answer the 3 questions. Who are you? Ningal aaranu? What is your designation? So you are a nurse working in the exactly community health center setting. Very good. And who is your target audience, or to whom am I going to speak with? Ningal aarodana samsarikkan povunathu? Yes, again, yeah, an 18-year-old boy or girl. 18-year-old boy, girl. Very good. Yes. And so what is the topic of conversation here? Allengi what are you going to talk in this particular role play? Endine pattita samsarikkan povunathu? So we're going to have a conversation about allengi on panic attack. പാനിക് അറ്റാക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ഡു ദിസ് തിങ് ബിക്കോസ് ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഫോർ ദ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ്. ലൈക്ക് നമുക്ക് കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം ജസ്റ്റ് വായിച്ച് വിടുന്നതിൽ പോയിൻറ്റ്സ് അല്ല. It is very important for us to kind of adapt to the situation and speak according to the situation. That is something which is demanded from your side. Okay, and moving on, and before that I just want to know what kind of a case is this. ഇത് ഏത് കേസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും വരുന്നത്? ഇസ് ഇറ്റ് an unknown case or a known case, unknown to known, without introduction? എന്തായാലും ഇത് ഹോം വിസിറ്റ് അല്ല. So can you just tell me what kind of a situation is this? What about the introduction? Yes, very good. This is an unknown case. Yeah, I got a lot of suggestions here. Yes, ഇതൊരു unknown case ആണല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് unknown case ആവാനുള്ള കാരണം? So have we met this patient before? No.
ആൻഡ് ഹാവ് യു പ്രൊവൈഡഡ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് കെയർ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്? നോ, അങ്ങനെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും വരിക? ഇതൊരു അൺനോൺ കേസാണ് അല്ലേ. വി ആർ മീറ്റിംഗ് ദ പേഴ്സൺ ഫോർ ദി വെരി ഫസ്റ്റ് ടൈം. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണുന്നത്. ആൻഡ് അവർ നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇൻഫർമേഷൻസ് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിഗാർഡിങ് ഹൗ ടു മാനേജ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു സജഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ ഓൾസോ ഹിയർ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. സോ ഹൗ അബൌട്ട് ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ? നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻട്രോ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക? സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ഗോണ ഡു ഇസ് ഗ്രീറ്റ്. നമ്മൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് വി ആർ ഗോണ ഡു ഇസ് വിൽ ഗീവ് എ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ആൻഡ് ഫോളോഡ് ബൈ ദാറ്റ് we can ask the person to be seated. We'll ask them to be seated, since we are going to have a conversation, like we are going to lead a conversation with them. And soon after that we can ask for the reason why they came here. And a reason കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം the person is anxious അല്ലേ. അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് the person is very much worried. ഈ ഒരു വേർഡ് എന്താണ്? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? മേ ഐ നോ ദ റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് യുവർ വിസിറ്റ്, വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ടു ദ ഫെസിലിറ്റി, അങ്ങനെയാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചോദിക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ചില വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺസേൺ, ആൻഷ്യസ് ആൻഡ് വറീഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സോ ഫ്രം യുവർ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഐ കൻ സീ ദാറ്റ് യു ആർ വറീഡ് അബൌട്ട് സംതിങ്. മേ ഐ നോ ഹൗ കൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് നല്ലതായിരിക്കും. വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അഡാപ്റ്റഡ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ. മനസ്സിലായോ? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവിങ് മച്ച് മോർ ഇമ്പാക്റ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഫ്രം ദി സിനാരിയോ ഇറ്റ് സെൽഫ് വി ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് എന്താണ്? പേഷ്യൻ്റ് വറീഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ, നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പേഷ്യൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. പേഷ്യൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. ആൻഡ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൽ ബി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ ഓർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, നമ്മൾ അതിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ല, പേഷ്യൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ അവിടെ വരെ നിർത്തുവാണ്. Okay, so we'll do it together. Like I always say, it's a discussion. I want your active participation. And usually nammade oru conversation time I used to keep a single name, so that when we are conversing together we'll be having a common name there also. So can we start? Yes. So yeah, we'll start. Yes, good morning. Let me introduce myself. I'm Nurse Varsha, working in this community health center. Please be seated. Okay, from your facial expression I can see that something is bothering you. May I know what happened? Okay, I can really understand your situation. I know how you feel at present, but nothing to worry about it, because you have came to the right facility and I'm here to help you with the same. Before proceeding further, could you please state your name and age for the documentation? Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് ഹെലൻ എന്നെടുക്കാം. Okay, so Helen is our patient today. അപ്പോൾ ഹെലനോടാണ് നമ്മളിന്ന് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? യെസ്. അപ്പോൾ വി ആർ ജസ്റ്റ് പ്രൊസീഡിങ്. ഐ എം ജസ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് സേസ് find out. I always used to say, mark down the key word, which is the key word given there. So because we have discussed in the last live also, there are two types of keywords. It can either be an information gathering keyword or an information providing keyword. So we need to have a clarity on this. So information gathering, find out എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യെസ്, വെരി ഗുഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്. നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാണ്. എന്തിനേയും പറ്റിയിട്ടാണെന്ന് നോക്കിയേ. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് പാനിക് അറ്റാക്ക്. പാനിക് അറ്റാക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഡയറക്ട്ലി മേ ഐ നോ അബൌട്ട് യുവർ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഇഫ് യു ഗിവ് ഐഡിയ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മച്ച് മോർ ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്താലോ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എവിടെ വരെ പറഞ്ഞു നിർത്തി? സോ മേ ഐ നോ യുവർ നെയിം ആൻഡ് ഏജ് ഫോർ ദി ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്? Oh well, Helen. So I would like to ask some questions to understand much more about your symptoms. Like ആ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ ടോട്ടലി വന്നിട്ട് എനിക്ക് പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയാണ് ഐ ഹാവ് പാനിക് അറ്റാക്ക്, പക്ഷേ എപ്പോഴും നോക്കുക വാട്ട് ദ വേർഡ് ദേ ആർ യൂസിങ്. ഇപ്പോൾ അവർ പറയാണ് ഐ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സിംറ്റംസ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് മാത്രം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേർഡ് സിംറ്റം എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ബിക്കോസ് അവർക്കറിയില്ല അത് പാനിക് അറ്റാക്കാണെന്ന്. മനസ്സിലായോ? ഇൻ കേസ് അവർ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് പാനിക് അറ്റാക്ക്, സോ ഐ എം എക്സ്പീരിയൻസിങ് പാനിക് അറ്റാക്ക് ദീസ് ഡേയ്സ് എന്ന് അവർ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അവിടെ പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്നുള്ള വേർഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഐ വുഡ് സേ സിംറ്റംസ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നതാണ് ബെറ്റർ. ബിക്കോസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേഷ്യൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ മാത്രം നമുക്ക് ആ ഒരു മെഡിക്കൽ ടേം ആ ഒരു ഡയഗ്നോസിസിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ സോ ഫോർ ഫർദർ ക്ലാരിറ്റി ക്യാൻ ഐ ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് യുവർ സിംറ്റംസ്? ഓക്കെ, സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ഇലാബറേറ്റ് ഓൺ വാട്ട് ആർ ദ സിംറ്റംസ് ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ടീസിങ്?
Oh, well, so, and may I know the duration of the symptoms? Okay. Have you experienced the same before? Or is there any previous occurrence? എന്നും ചോദിക്കാം. മനസ്സിലായോ? ഓൾവേസ് ഗോ ഫോർ വൺ ബൈ വൺ. വി ഹാവ് നോട്ടീസ് ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾ ദ 3 തിങ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ്, റൈറ്റ്? ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഇത് 3ഉം വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക. ഡോണ്ട് ഗോ ഇൻ വൺ, ഐ മീൻ ഡോണ്ട് ജസ്റ്റ് സേ ഇൻ വൺ ഗോ ലൈക്ക് മേ ഐ നോ അബൌട്ട് യുവർ സിംറ്റംസ് ആൻഡ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് ദ പ്രീവിയസ് അക്രൻസ്. അങ്ങനെ ആവരുത്, ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു gather some information about your current symptoms. May I know, could you please elaborate on the symptoms that you're experiencing? Okay, what about the duration? Yes. Is there any previous occurrence of the same? Well, thank you for sharing this information. വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പറയാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോർ ആണ് അടുത്ത കീവേഡ് അല്ലേ? അതിനർത്ഥം എന്താണ്? വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം. വി ഹാവ് ടു ഗ്യാദർ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദെയർ സൈഡ്. സോ വി ക്യാൻ ആസ്ക് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. So, I would like to ask you, did you notice any possible triggers of this panic attack? ഇപ്പോൾ അവർ പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു മേ യൂസ് ദ വേർഡ്. ഇഫ് നോട്ട് ദേ ഹാവൻ യൂസ് ദ വേർഡ്, ദെൻ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ അബൌട്ട് യുവർ സിംറ്റംസ്, ഓഫ് യുവർ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ, ഡിഡ് യു നോട്ടീസ് എനി പോസിബിൾ ട്രിഗേഴ്സ് ഓർ ഡു യു നോ എനി പോസിബിൾ ട്രിഗേഴ്സ് ഓഫ് യുവർ കറൻറ്റ് സിംറ്റംസ്? അപ്പോഴായിരിക്കും പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ള പറയുന്നത്. ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്താണ്. They have an approaching examination അല്ലേ? ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അപ്രോച്ചിങ് എക്സാമിനേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മേ ബി ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഹാവിങ് ആക്ച്വലി പാനിക് അറ്റാക്ക്, റൈറ്റ്? സോ വി ക്യാൻ മെൻഷൻ ദാറ്റ് പാർട്ട്. സോ പോസിബിൾ ട്രിഗേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചോദിച്ചു. ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ. വി ക്യാൻ താങ്ക് ദ പേഴ്സൺ ഫോർ ആൻസറിങ്. താങ്ക് യു ഫോർ ആൻസറിങ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഷെയറിങ് ഓൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദം. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ താങ്ക് യു ഫോർ ആൻസറിങ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. So moving on to the next one, explain patient's symptoms are a normal response. പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സിംറ്റംസ് എല്ലാം എന്താണ്? നോർമൽ റെസ്പോൺസ് ആണ്. ലൈക്ക് ഫീലിംഗ് ആൻഷ്യസ്, നെർവസ് ആൻഡ് ഫിയർഫുൾ. എന്താണ് ആ സിംറ്റം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് സിംറ്റമിനെ പറ്റി നമ്മൾ ആദ്യമേ ചോദിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? ഐ യൂസ് ടു ഫീൽ ടു മച്ച് ഓഫ് ആൻഷ്യസ്, നെർവസ് ആൻഡ് ഫിയർഫുൾ എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സിംറ്റമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി അങ്ങ് എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്ററാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പേഷ്യൻറ്റിനെ ഒന്ന് അഷ്യോർ ചെയ്യുന്നു. അഷ്യോറൻസ് ഇസ് വെരി മച്ച്, റീഅഷ്യോറൻസ് ഇസ് റിക്വയർഡ്. ഓക്കെ, റീഅഷ്യോർ ചെയ്യുന്നു പേഷ്യൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് റിക്വയർഡ്. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് യു മേ ഓൾസോ സിംപത്തൈസ് വിത്ത് ദെയർ സിറ്റുവേഷൻ. മനസ്സിലായോ? ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ദം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് സിംപത്തൈസും കൂടി ചെയ്യാം. Well, I can really understand. Thank you for sharing this information with me. So I can really understand this is very frustrating for you and you're going through a difficult phase right now. But I can assure you that this is very common and you don't need to worry about this too much. Just relax yourself. Just relax and calm down. I'm here with you. So along with that, I would like to explain എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. As we usually say, I would like to. Okay? So I would like to explain your symptoms. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യില്ല. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Your symptoms are a normal response. Like feeling anxious, nervous and fearful, which is very common. So you don't need to worry about this. Am I clear to you? എന്ന് നമുക്കവിടെ അവരോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതൊരു നോർമൽ റെസ്പോൺസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ഓവർലി ആൻഷ്യസ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So am I clear? Yes. Am I clear to you people? Okay ആണല്ലോ? I really hope you people are with me. Okay. Yes, thank you for the response. So soon after this thing, ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ? സോ ആഫ്റ്റർ വി ഹാവ് മെയ്ഡ് എ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ, സോ am I clear with you ഹെലൻ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അടുത്ത എന്താണ്? സോ പേഷ്യൻ്റ് വീണ്ടും നിങ്ങളെടുത്ത് അപ്പോൾ അടുത്തലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു മേ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ നെതർ ടാസ്ക്, ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ടാസ്ക് അല്ലേ? സോ ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ആസ്കിങ് യു ദാറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ എനി കൺസേൺ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ്? യെസ്, അവർക്കറിയാനുള്ളത് വാട്ട് ഇസ് ദ കോസ് ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ, വാട്ട് മൈറ്റ് ബി ഹാവിങ്, വൈ ഡു ഐ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൾ ദ സിംറ്റംസ്, മേ ഐ നോ മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് വല്ലതും അവർ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവർക്കൊരു ഐഡിയ കൊടുക്കാം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലേ?
സോ യെസ്, that is a really reasonable concern from your side. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആക്ച്വലി രണ്ട് തരത്തിലായിരിക്കും അല്ലേ. ഇറ്റ് കൻ ഈതർ ബി ആൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്, ലൈക്ക് അവർക്ക് അറിയാനുള്ള ഈഗർനെസ് കൊണ്ട് ചോദിക്കും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി മൂലം ചോദിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഈ പേഷ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്, സോ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു നോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് ബോദറിങ് മീ നഴ്സ്, ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് വറീഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റിയാണ് അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ആ ആൻസൈറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെയും പ്രോപ്പർലി എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, വെൽ ഐ കൻ റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് the situation that you're going through right at present, but I can reassure you that you don't need to worry about anything right at present, so nothing to be concerned about. So let me explain to you that, or let me reassure you about panic attack. Okay, I can reassure you about the panic attack that you are experiencing right at present, which is very common before exams. And to your relief, I can tell you that this can be managed. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് തന്നെ പറയാം. So let me reassure you about this panic attacks. It is a very common response before examinations, and this can be managed. So അവിടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ലൈക്ക് അതവർക്ക് കേട്ടതിൽ അവർ ഹാപ്പി ആയോ, സോ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് സൗണ്ട് ടു യു നൗ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് മൈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം അവർക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് മൈ പോയിന്റ്? ഓക്കെ, അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു മേക്ക് സം റെക്കമെൻഡേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു കണക്ടറും കൂടി യൂസ് ചെയ്യാണ്, അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. എന്താണ്? ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു മേക്ക് സം റെക്കമെൻഡേഷൻസ്. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതിനകത്തും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് റിലീഫ് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു ഫോർ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു മേക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഫോർ സെൽഫ് കെയർ. ആദ്യമേ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്? സെൽഫ് കെയർ. പേഷ്യൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട സെൽഫ് കെയർ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ജസ്റ്റ് റീഡ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഗോ ടു എ ക്വയറ്റ് പ്ലേസ്, വിഷ്വലൈസ് സംതിങ് പീസ്ഫുൾ, പ്രാക്ടീസ് ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഈറ്റിംഗ്. ആ ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് കോളൻ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണത്. ഈറ്റിംഗ്, റെസ്റ്റിംഗ്, ഈറ്റിംഗ് വെൽ ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ഇനഫ് സ്ലീപ്പ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഇവിടെ നമ്മൾ 3 ഐഡിയ ആണ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത്. ഗോയിങ് ടു എ ക്വയറ്റ് പ്ലേസ് ആൻഡ് വിഷ്വലൈസ് സംതിങ് പീസ്ഫുൾ. അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് പ്രാക്ടീസ് ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ആഡിങ് മച്ച് മോർ ഇമ്പാക്ട് ടു ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ. Am I clear? So we will be saying, along with that, I would like to make recommendations for self-care. Firstly, go to a quiet place and visualize something peaceful so that you will be getting some relief. In addition to that, you may practice healthy habits which include resting, eating well and getting enough sleep. സോ ഇവിടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവരത് ഫോളോ ചെയ്യുമോ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ചോദിക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആയോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആണോ എന്നാണോ? അല്ല, ഇനി അവർ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം അവർ ഫോളോ ചെയ്യുമോ. സോ വിൽ യു ബി ഏബിൾ ടു ഫോളോ ദീസ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാം. ക്ലിയർ ആയോ? ആർ യു പീപ്പിൾ വിത്ത് മീ? Okay, yeah, thank you for that. Yes, I hope you're getting an idea how to approach. Like always, imagine the situation of that person. Even though this might sound a very, common thing to us, but still then we have to, kind of empathize with their situation. ആ ചൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ്, ആ 18-year-old ബോയ് ഓർ ഗേൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഗേളിനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ദ ഗേൾ ഗോയിങ് ത്രൂ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ, ദേ ബി ഫീലിംഗ് ക്വൈറ്റ് ആൻഷ്യസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി കോമൺ തിങ് വിച്ച് വി നോട്ടീസ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദെൻ ദ പേഴ്സൺ വിൽ ബി റിയലി ആൻഷ്യസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ആർ സോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു മേക്ക് ദ പേഴ്സൺ ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യെസ്, ഐ ക്യാൻ റിയലി പുട്ട് മൈ സെൽഫ് ഇൻ യുവർ പൊസിഷൻ. ഐ നോ ഹൗ യു ഫീൽ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ്. സോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറയുന്നു, ലെറ്റ് മീ റിയഷ്യൂർ യു about the panic attacks. This is a very common response before exams and can be managed. So am I understandable to you? Along with that, I would like to make some recommendations for the self-care. Shall I proceed with that? Okay, firstly, go to a quiet space and visualize something peaceful. Along with that, or in addition to that, practice healthy habits like resting, eating well and getting enough sleep. So will you be able to follow these recommendations? Okay, അപ്പോൾ അവർ അഗ്രി ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ യെസ് പറയുകയാണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? I really appreciate your willingness to do these. Then moving on to the next slide, with your permission, advise patient to return to community health center weekly.
അപ്പം മേ ബി പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കൺസേണും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ, അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ വീണ്ടും ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി കെൻ ജസ്റ്റ് സേ വി കെൻ ആസ്ക് ദ പേഴ്സൺ, ഡു യു ഹാവ് എനി ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു മീ? വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്കൊരു പോയിന്റ് കൂടി പറയാനുള്ളത്. എന്താണ് ആ പോയിന്റ്? വെൽ, ആക്ച്വലി ദ പേഷ്യൻ്റ് വിൽ ബി ആസ്കിങ് വൺ തിങ്. Nurse, I'm really worried about this thing. What if this thing is, still persisting? Is there anything else you can do for me? ഇത് കൂടാതെ നഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു പറയാം? Yes, I really value your concern at this point. I can understand that you are feeling too much of worried about your situation. Just like you mentioned, just calm down yourself. That is something very much required at present. Other than that, I can advise you to return to the community health center, because for the community health center weekly, because we can help you with exercises for relaxation and breathing at the same time. അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ സെൽഫ് കെയർ കൂടാതെ പേഷ്യൻ്റ് എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാം? കം ബാക്ക് ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ വീക്ക്ലി വരുന്ന കാര്യം പറയാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സോ വി കെൻ ടെൽ യു ഓർ വി കെൻ ടീച്ച് യു അബൌട്ട് ദി exercises for relaxation and breathing. അത് രണ്ടിനെയും പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം? പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ഐഡിയയും കൂടെ കൊടുക്കാം. ക്ലിയർ ആയോ? സോ വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് വിൽ ബി എംപത്തൈസിങ് വിത്ത് ദ പേഴ്സൺ. വെൽ, ഐ ക്യാൻ റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ യു ഫീൽ at this moment. I can completely put myself in your position. If I were in your situation, I would be reacting the same manner. But Helen, I want you to relax at present. And if you're feeling too much of worried about your situation, I can advise you to return to community health center weekly, and I can educate you with the exercises for relaxation and breathing. ഇനി ഇത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? ഹൗ ഡസ് ദറ്റ് സൗണ്ട് ടു യു? അത് കേട്ടപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് കുറച്ച് റിലീഫായോ എന്ന്, ഹൗ ഡസ് ദറ്റ് സൗണ്ട് എന്ന് നമുക്കവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ആ പേഷ്യൻ്റ് നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ, നമ്മളായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ സപ്പോർട്ടും കൂടി ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ. സോ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്. നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടം കൊണ്ട് ആക്ച്വലി എൻഡ് ചെയ്യാണ്. സോ ഹൗ മെനി പോയിൻറ്റ്സ് ഡു വി ഹാവ്? ക്യാൻ ഐ ഹാവ് സം കോമെൻറ്റ്സ്? എത്ര പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു? ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് വെദർ യു ആർ കീൻലി ലിസ്ണിംഗ് ടു ദിസ് തിങ് ഓർ നോട്ട്. യെസ്, 4, 5 എന്ന സജഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് 2 ടാസ്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇത് രണ്ടും ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അല്ലേ. ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ അഡീക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി കളക്ട് ചെയ്തു. ദെൻ മൂവിങ് ഓൺ വി ഹാഡ് 3 and 4. ഇവിടെ 2 പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് 5. മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ഹാവ് കമൻറ്റഡ് 5. വെരി ഗുഡ്. യു ആർ ആക്റ്റീവ് ലിസണേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ വെരി ഗുഡ് ഒബ്സർവേഷണൽ സ്കിൽസ് യു പീപ്പിൾ ഹാവ്. യെസ്, 5 പോയിന്റേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്തോ? ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഷോർട്ട് ടാസ്ക് അല്ലേ. ഈ ടാസ്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട്, ആൻഡ് ഈ ടാസ്ക് കവറിങ് മാത്രം നമ്മുടെ ഒരു പോയിന്റ് ആയി പോകാൻ പാടില്ല. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ മെൻഷൻ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ പോകേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എംപത്തൈസിങ് വിത്ത് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് വെരി മച്ച് റിക്വയർഡ് ഹിയർ. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു റീഅഷ്യോർ ദ ഗേൾ ഓവർ ഹിയർ. വി ഹാവ് എ ഗേൾ ഹിയർ. Her name is Helen, and we need to empathize with her, the situation she is going through. Even though it might sound very, kind of a very common and a simple thing to us, but the person is experiencing all these things. So it is our sole responsibility to, kind of comfort the person. So that is what I want you people to do. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? യെസ്, അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ എനിക്ക് റെസ്പോൺസ് വന്നു. സമ്മറൈസ്. വെരി ഗുഡ്. We have to summarize here, right? What are you going to do? We'll be summarizing. And what are the information that you will be adding? അപ്പോൾ സമ്മറൈസിങ് ഞാൻ 2 തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Based on the timing, you can decide whether to go with what kind of a summary. Like whether are you going with a elaborate summary or a brief summary. ഏത് സമ്മറിയാണ് നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് ഹവ് നോട്ടിസ്ഡ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ ഷോർട്ട് ടാസ്ക്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അറൗണ്ട് ലൈക്ക് ഒരു എക്സാമിന് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു 5 പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം വന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ വാട്ട് മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ടോൾഡ് മീ, ലൈക്ക് വെൻ ദേ ഫിനിഷ് ദ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ കോണ്ടന്റ് പാർട്ട്, ദേ നിയർലി ഹാഡ് അറൗണ്ട് 1.5 minutes ലെഫ്റ്റ്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സോ ഫ്രം ദ കോണ്ടന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് യു മൈറ്റ് ഹവ് നോട്ടീസ് ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫിനിഷ് ബിഫോർ ടൈം. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യൂസ് എ ലോജിക് ദയർ. വി കെൻ വി ഹാവ് ടു കിൽ ദ ടൈം, വി ഹാവ് ടു സ്പീക്ക് ടിൽ ദ 5 minutes. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ വിത്ത് സമ്മറൈസിങ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ടൈം ഒരുപാട് ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വുഡ് സേ ഗോ വിത്ത് ഇൻ ഇലാബറേറ്റ് സമ്മറി. ആൻഡ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ since the patient is just an 18-year-old a girl, we can give a brief, we can go with an elaborate summary, not a brief summary, with an elaborate summary. So what are we going to do? First of all, let's conclude. So I hope I have addressed all your concerns. And is there anything else bothering you, Helen? Okay, as a note of conclusion, I would just like to before concluding our conversation, I just want to summarize what we have been just discussed so far. Can I just brief it out? Okay, so you came here with the complaints. You came here because you were too much worried about an approaching examination, and because of that you're having panic attacks at present, and you wanted some advice on how to manage them, right? I collected some information from your side about the current symptoms that you're having. You told me about your symptoms, the duration of the symptoms, and about the previous occurrence. And from our conversation, I got to know about the trigger, which is an approaching examination. So from that information, I told you that the symptoms which you're having at present is a very normal response of feeling anxious, nervous and fearful. I told you not to get worried too much about this thing. Later on, I have reassured you about the panic attacks which you are having at present, which is a very common response before examinations that most students would have. And to your relief, I can tell you that this can be managed. Along with that, I have made some recommendations for this self-care which you can do. Firstly, going to a quiet space and visualizing something peaceful so that you will be getting some sort of a relief. Other than that, practicing healthy habits is also very important at this point, which includes resting, taking adequate rest, eating well and getting enough sleep. So these are something which you can follow. Since you expressed an anxiety about still being concerned about the situation, I gave you an additional support in according to the situation, that is, come back weekly to our community health center, wherein we'll be providing you an education on exercises for relaxation and breathing. അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കൊരു 1.5 minutes സംസാരിക്കാനുള്ള കാര്യം കാണും. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യം, എപ്പോൾ നിങ്ങൾ സമറൈസ് ചെയ്താലും റെഡ്യൂസ് ദ പേസ്, ഡോണ്ട് ഇൻക്രീസ് ദ പേസ്. യൂഷ്വലി വാട്ട് ഐവ് സീൻ ഇസ് സമറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ടൈമിനെ പറ്റി കോൺഷ്യസ് ആണ്. നമ്മൾ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞങ്ങ് പോകും. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ആക്ച്വലി നമുക്ക് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ റെഡ്യൂസ് യുവർ സ്പീഡ് ആൻഡ് സ്പീക്ക് ഇൻ എ ഫ്ലുവൻറ്റ് മാനർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ സമറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ അവർക്ക് വീണ്ടും ബ്രീഫിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ സ്പീഡ് കുറയുവാണ് വേണ്ടത്. Clear ayo? I hope you got an idea. So this was a very short task, but still then I wanted to discuss, because the first point here is ഇതൊരു നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന our target audience എങ്ങനത്തെ കോൺവെർസേഷൻ ആയിരിക്കണം. ഓൾവേസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിയഷോറിങ് ആയിരിക്കണം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ. ഡോണ്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് എ വെരി കൈൻഡ് ഓഫ് എ simple thing like which we might feel, but empathizing with them we might get an idea that they are feeling too much anxious about it. And proceeding with the other thing, just like I mentioned, so our target audience is an 18-year-old patient who is having anxiety because of their approaching examination. That is the sole reason they are having panic attack. We collected history, gave an idea regarding what is the symptoms, about the symptoms that they are having at present. Finally, we gave an information regarding what is this panic attack, and recommended certain self-care measures. Along with that, we have told them an additional support about which we will be providing to them. This is a common situation, right? അവർക്കന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻ കേസ് അങ്ങനെയല്ല, പേഷ്യൻറ്റ് വീണ്ടും ആൻസൈറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ടും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. So I hope things are clear with you and you people got a clear-cut idea regarding this situation. What if the task is short and how to manage the situation for those who are preparing for the examination which is happening very soon. I want you people to be prepared with a short task also. If in case you're getting a short task, what is the thing that you're supposed to do? Is everything fine? Do you have any questions to me?
Okay, yes. Thank you so much for the responses and thank you so much for being here with me. We had a discussion. It's always fruitful to have a discussion when you people are with me because you're too much engaging and you're responding at the same time. Thank you so much with that. Yes, so I'm just winding for today. We'll be meeting up on next Monday with another live session, and I'll be here with a new role play card. And if in case you want me to do any specific card, just do comment below so that I can just come with that particular suggestion which you have made. So thank you guys, thank you for listening and thank you for your active participation. So we'll be meeting very soon. Take care then.